Bonjour, je m'appelle Daoud Diop, je viens de Rosbejo au Sénégal. Halo, nama saya Bayu Setiawan, saya dari Kota Gede, Yogyakarta, Indonesia. Hello, my name is Kayla Kernak, and I'm from Vancouver, Washington, USA. I am Sayantana Datta from India. أنا إكرام عوض الله من الكرك الأردن. Я из Самары, из России. Брчком у Боснии и Герцеговины. Я хочу сама. You have trans fats in the Evergreen School District? Sure. I really want to win this, and I really want to be able to make a difference, and I really want to get this policy enacted. Pa naš projekt je kao prvo, naš projekt je, znači tiče se ne samo nas, ne samo našeg grada, naše države, nego čitavog svijeta. I'll continue solving the problems of the society. I'll never give it up. Ya, tentu aja bisa kalau mereka punya kemauan, gitu aja. Pokoknya nomor satu tuh niat gitu. كل قوتنا وكل إرادتنا رح نحطها في هذا المشروع لحتى فعلا نفوز ونثبت حالنا ونثبت وجودنا في هالعالم. Вот у нас тут 5. На мой взгляд, дети могут решить практически любую проблему, или, по крайней мере, они могут натолкнуть взрослых на ее решение. Il y a des problèmes qu'on ne trouve qu'en Afrique parce que le problème de la pauvreté. Y hacemos ideas colectivas, se puede tener un mejor mundo. Y podemos de pronto el mundo que nosotros queremos. I started volunteering at the veterinary hospital about a year ago, and I would always go and just visit the animals, and pet them. But I really got into it because I've always wanted to be a vet, so I asked them if I could volunteer, and I pick up poop and all that gross stuff, but I get to do other stuff. I get to help the animals, I get to hold them. And we're going to cut around it. What happened to her? She took a big tumor. Okay. For my first time, actually, I helped a dog do the water treadmill. This helps them give them strength because he had surgery a couple months ago on his bones. He's so cute. I don't want to be one of those teenagers that just sits on their butt all day and goes on MySpace and watch TV. I like to be active. I like to go out and do things. I like to be involved in sports. I like to help out. I like to volunteer and all that. I like playing lacrosse a lot, and that's just my main focus besides schoolwork. Project Citizen was this project that Miss Fowler introduced to us, and we remember hearing it at the beginning of the year, and we're like, oh man, because we didn't like the idea of a group project as our whole class working on it. So we want to focus on problems in our community. So what constitutes community for us? What constitutes community? Maybe in the Evergreen School District. Evergreen School District. Vancouver.
The Vancouver city itself. Our school. Our school, Shahela. After a while, I kind of learned it was like about enforcing a policy that was like kind of big in our community, and that's definitely a good thing. Any ideas? Just start throwing them out there. Is no bad idea. Maybe start schools later. Start school later? Yeah. Okay. Alex? Maybe have healthier foods in schools, like maybe in Shahela. We need like a prevention program, like drugs. Don't let sex offenders live so close to schools. Okay, so we have this list here, and it's pretty diverse, isn't it? So this is what we're going to do. We're going to split up in 3 groups. You need to pick the one problem you feel strongest about. Healthier school lunches. Starting school later. How are you going to convince those 20-some people in our class that school starting later should be the problem they should care about? What are you going to tell them? Because everybody's really tired in first period, including the teacher. What if you were walking home and then you know that this house, there's a level 3 sex offender there, and you're then quickly concerned and fear that he's going to come out and grab you and Okay, so in Washington, every million person, there's 712 offenders. That's nasty. That's great. Okay, so you came up with a slogan. That's what you're going to start off with? Like, that's your hook? Yeah. You want to wake up 100 pounds heavier than you are today? So is it possible that our little class could ban trans fats in lunches? Is that possible? I think if we get government support, we can. How are you going to convince the school board? Food is like what we eat every day, and so it's like affecting our everyday lives. So you're saying that your selection of the problem has a stronger impact on your lives, daily lives, day-to-day lives. I mean, what we're doing now, which is eating unhealthy food, is affecting us now. And, if we continue to eat all this food, it's going to negatively affect us in the future. What do you guys think you can do as 8th graders? How can you enact the change and create a policy that would change that? I think if we just back up our information with really strong statistics, then I think we'll convince them. More than 12.5 million Americans have coronary heart disease, and more than 500,000 die each year from it. That makes CHD one of the leading causes of death in the United States. See? Our problem that we want to face is that we believe that sexual offenders are too close to be living to the schools. Okay, well, you have to consider some factors here. You can't just assume that he's gonna go and rape or molest a child right then and there. We're not saying that all sexual offenders are going to offend again, and we're not saying you should live your life in fear, but you should take the right precautions to make sure that it's not going to happen. Even if you do push them, to live maybe 5 miles away from the school, they have a car, don't they? What we want to do is eliminate or reduce the amount of trans fat that our school provides us. I mean, what if you woke up 30 years from now and found yourself 100 pounds overweight? Would you like that? No. So you're saying that trans fats are going to affect us in 30 years, but sexual offenders, that's affecting us now. Not everyone's going to get molested or raped, but by doing this, we can help prevent deaths. Raise your hands high. Ooh, well, heavens. Yes. Healthier food in school wins out. Kayla looks annoyed. We picked using trans fats as our public policy because every single person is affected by trans fats. The United States has a huge problem with obesity, and so it's all has to start at a young age, where you get your habits. And so if you stop the habits at a young age and stop all the fat intake at a young age, then maybe we can start to reduce the number of obese people in the United States. We conducted a survey. It was asking questions if they knew what was in the students' lunches and if they knew about trans fats and how deadly it was. Do you know what trans fats are? Trans fats? Yeah. Yes. Would you support the banning of trans fats in the Evergreen School District? Probably, yes. For one, it's not healthy. In which case, it's the school district's responsibility to take care of to provide the kids with healthy meals. Would you support the banning of trans fats in the Evergreen School District? Sure. Be healthier, eat healthier. Yeah, I'd support that. Our policy is to ban 80% of the trans fats in the Evergreen School District. Has something like this been proposed to you before? To be honest, you're the first ones to care. Really? Yeah. Oh, wow. That is so cool. How many of you? 8.
AIDS going back? We would like to have an 80% ban of trans fat in the Evergreen School District meals. We would never change a policy until we knew the cost impact on families, because one of the things we struggle with is making sure that all kids get lunch. Yeah. Do you think that we could actually get this enacted? I think it's very possible you could get it enacted. And honestly, from where I'm sitting, I hope you can. Like, we're trying to change the world by taking out trans fats out of our Evergreen School District, and hopefully people will piggyback off of our idea. Going to DC to represent not only like our school or our district or even the state, but the whole country. I still can't believe it. I think this is like a once-in-a-lifetime opportunity, so I'm pretty excited about this. I think it's a big weight on our shoulders. Yeah, big responsibility. Yeah. It's like that Atlas guy. You know, the guy carrying the guy giant... that carries the world on his shoulders. I really want to win this. And, you know, I really want to be able to make a difference, and I really want to get this policy enacted. Dans cette compétition, j'ai rencontré beaucoup de pays, comme les Indiens, les Ghanéens, les Maliens. It was a really great experience. This is the first time of my life I go out of Jordan. The first time of my life I go out of my family. Hi, where are you from? Okay. Saudi. Oh, I'm Aisha. Do we? Yeah. What's the name? It's Akshay. I'll just write it down. My name is Ikram. I am from Jordan. Okay, this is the Petra. It's one of the 7 wonders in the world. This heart represents my city, and you meet Muslims, Eastern Orthodox, Catholics and Jewish. We all live together in love. This heart wasn't big enough, so you should give us the bigger paper. Here, here. Everybody give Aisha a big clap. U Bosni znači bio rat prije 17 godina, ratovalo su sve 3 nacije. Bili su Srbi, Hrvati, muslimani. Nismo baš mnogo pričali o tome, iako sam ja baš rođena u ratnoj godini, znači 93. Rekli sam da je to bilo strašno. Mnogo ljudi je poginulo tokom rata. Mnogi moji prijatelji koji dan danas idu s mnom u razred, s kojima se družim, nemaju jednog roditelja baš zbog tog rata. Pa Brčko je bilo u ruševinama sve do 2000. Tada je izgrađeno novo Brčko i dobilo je naziv Brčko distrikt. Osnovali su ga sve 3 nacije, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Mi ne gledamo sada da li je neko druge vjere nego mi, već mi gledamo kakav je on čovjek. Kakav on stav uopšte ima prema nama. Čak on dobar i mi ćemo naravno biti dobri prema njemu, bez obzira na bilo šta.
danas ćete vi izabrati problem koji želite da na nivou Brčkog distrikta naše škole riješite. Našoj zemlji je bio rat i vjerovatno svi nadali da ćemo tu temu izabrati. Mi smo izabrali nešto što je problem cijelog svijeta. Gdje imate najviše, znači inkluzivno obrazovanje. Nas je najviše podstakla naša drugarica Danijela iz razreda koja je gluvonjema i mi nismo na početku nikako znali kako ćemo da razgovaramo sa njom. Nismo imali potrebna sredstva, znači da se uključimo uopšte u razgovor sa njom. Mi gotovo u svakom odjeljenju ima, jer smo želi da im pomognemo i kad god se odmori kad budu, oni su zatvoreni u učionicama i njima nije dozvoljeno da izlaze kad je nam odmor. Jer nisu oni krivi što su takvi rođeni. Dobro. Oni su djeca kao mi i mi trebamo da poštujemo njihova prava, mislim prava svih nas, sve djece i onda to nastaje međusobno poštovanje. Tako se, znači oni su sada izdvojeni, mi želimo da budemo zajedno. Projekat, znači portfolij smo radili isto, gledajući njih, išli smo. Ali isto kao što se mi ne razlikujemo, ni ko je kakvo dijete, da li je to dijete sa posebnim potrebama ili je potpuno normalno, zdravo. Dobar dan, čao, ajmo, čao. Ovo su dječica došla iz škole. Pa znači bili smo u 3. osnovnoj u tom odjeljenju sa djecom s posebnim potrebama. Ajde, pokaži ga jedan konkretno. Obavljali razne intervjue, čitali novine. Oni neće moći nastaviti dalje život ako ne mogu u srednju školu da idu i da radi nešto. Super, super. Trebamo im pomoć da nastavi školovanje poslije osnovne, da mogu upisati srednju bez obzira da li oni imaju neke poteškoće. U Brčkom znači ne postoji zakon o inkluziji. Mislim, ta djeca, oni prije su u našoj školi imali znači posebno to odjeljenje u koje su išli, a mi želimo, iako su danas djeca znači uključena u redovnu nastavu, nastavnici koji ih obučavaju nisu. Mi samo tražimo vašu... Da se djeca s posebnim potrebama uključuju u redovnu nastavu. Samo jedan put. Sad nisam nešto raspoložila. Iako ne potpišu, barem će razmišljati o tome, pa ne samo mogu oni otići i potpisati, nema najbitnije što će barem razmišljati o tome. 10 sekundi. Možete vi potpisati nešto? Pa može. Evo tu za tim stolom. Da li želite potpisati bez ikakvih mati? Hvala. To mislim jer mi jesmo obična, znači mala djeca, ali mi možemo da uradimo ono što odrasli ne mogu. Mi možemo da ljude dirnemo tačno u srce gdje treba da bi oni vidjeli koji je naš problem. Sretno. Hvala i vama. Ovako, raditi na ovom problemu je strašno teško. Promijeniti znači neke zakone, neke osnovne te regulative, jako je teško. Kad izađemo na ulicu ili uđemo tamo u vladu, oni misle što oni misle s 13 godina da mogu promijeniti nešto. Od obrazovanja sa učenicima, rijetka prilika, ali lijepa. Nadam se da kritika neće biti toliko jaka da ne opstanem na funkciji na kojoj se zalažem se za vašu budućnost. Hvala vam za to. Da bude tačan zakon koji govori o inkluzivnom školstvu. A jeste li vi razgovarali u toj školi? Bili smo mi jutros. Međutim, mi smo pokušali da ga nađemo, ali saznali smo da taj zakon uopšte ne postoji. I mi hoćemo da znači, to uđe u zakonsku proceduru i po mogućnosti da se donese taj zakon. Dakle, donošenje ovog zakona, obzirom da je ta procedura jako duga. I svaki zakon, kao što znate, ako znate, ima određene budžetske implikacije.
Evo ako, mi smo danas, znači u 15 minuta smo samo, što nam je dokaz da su iza nas. Da i mi imamo jednu jaku podršku. Ako su građani za vas, a mi predstavljamo građane, jer građani su dali nama povjerenje, onda mi moramo slušati glas vaš koji to tražite i argumente koje nudite. Ja mogu da obećam da ćemo mi svakako voditi računa o djeci sa posebnim potrebama i opet ponavljam. Zvan škole družimo, kao što sam rekla, mi smo kao jedan mali tim koji se trudi da riješi taj problem. Ja sam Srbin i drago mi je što radim sa Bošnjacima i Hrvatima. Iako smo bili u ratu tokom 90-ih. Noć prije Nove godine, telefon onako zvonio, ja sam to rekla. Ona je rekla, prošli smo, idemo u Ameriku. Šta da odlučim, majko? Mislim, to je nevjerovatno, ono, sa 13 godina ići u Ameriku, to je stvarno... Znači, ovo je prvi put da sam od kuće. Evo ako, mama i otac, kao i svaki roditelji, rekli su mi da se čuvam, da se držim sa ekipom. Gotovo? Si gladna? Ja sam samo što je vrala, moj stari. Nije dobro. Ajša, srećan sam i ponosan na tebe što ideš u Ameriku, što ćeš predstavljati Bosnu i Hercegovini distrikt. Izabrali ste temu koja je evidentna u čitavom svijetu. Mislim da ćete uspjeti. I mean, cricket is my religion. That's the best game I've ever played. It has all the things. It has comedy, tragedy, action. We are not allowed to play in this park for the past 3-4 years. So we complained to the RWA president. So they gave us this and we are happy in what we have. Kids in the other part of the world, I guess they move away from their families pretty early in their life. But we guys, we stay with our parents till 30, 40 or 50. All the people live together and we have fights, no doubt, but we know how to solve them. My sister is a better tennis player. Sometimes I get jealous, but still I love her very much. Now are you happy? Yeah. I have a joint family with my grandparents and my younger sister. I'm really attached to my grandmother. जुग जुग जियो मेरी बेटी शुभा, किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें. Well, I want to be a nuclear chemist when I grow up. I want to set up my own fusion factory, the world's first fusion factory, and that also in India, in Delhi. More comfortable, you will have it very nicer. The advice my parents gave me was that I talk too loud. So the first advice they gave me was talk slow, talk slowly, be a good listener and not a good speaker. God has given you 2 ears and 1 mouth just to signify that you have to be a good listener and not a good speaker. India is a good country. India can progress if it deals with its corruption. I expect my future to do something for the other people rather than doing everything for myself. Hello kids. So today we are going to start a new project. We are going to look for the social problems you find should be dealt immediately. What will we do about the corruption? It starts from the base level. You can't clear all the base level, then the whole democracy will fall off. When we educate people about not having corruption, then only we can improve the level of the government. How does this affect you? Ma'am, I am telling you now, if I don't take bribes, then the people below me who take bribes,
will vote against me, and then I can't be a politician there. And if you say that we are not concerned about the society, then why are we doing this project? First of all, tell me that. Why are we doing this project? Ma'am, the two topics which we have chosen are the stray animals and the child labor. We have taken two topics. One is the drug addiction and the second one is corruption. Ma'am, we have chosen pollution and sanitation and electricity theft as our problems. Ma'am, we have chosen two problems, neglected monuments and garbage. There are a million NGOs, non-governmental organizations working for the cause of child labor, for the cause of removing beggar, making Delhi more clean and green and planting trees. But nobody cares about the monuments, so this was a pretty unique topic for us to take. India is a place where we have plenty of monuments, but nowadays we can see they are lying in dirt, but we can't let it go like this. If we drive the attention of the higher authorities towards the cause, we can make a difference, we can make the monuments look good, and that all results in the improvement in the economy of the country. First, when we went to that monument, it was like in shatters. There was trash surrounding the monument, there were encroachment of the slum people. We decided that we should make a change in this field. From our side, we are carrying out awareness campaigns. We're carrying out street plays for the people living around the monuments. I hope they will care about it. And we students who have done something for the cause, we will be doing it all our lives. We're never going to forget this. Today in the slum areas, we called up the small children and we organized a drawing competition among themselves. Actually, we told them to draw on the paper whatever comes to their mind whenever they think of the monument. We wanted them to realize that monuments are not a land that should be neglected. During the project, it was pretty difficult to convince the people living around the monument to keep the monument clean. It's not their fault also because they have to throw the stuff wherever they get space. And if they don't have dustbins, they have to throw it around. आपकी क्या समस्या है? समस्या तो बेटे यही है, पानी की ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। पानी ऐसे आता है, एक टाइम आता है, एक टाइम नहीं आता है आपको। यहाँ पे हमें पानी की बहुत बड़ी दिक्कत पड़ती है और बिजली का भी काफ़ी यहाँ पे। You know that here all people are living here poor. They are waiting for the government when they are give us houses, new houses, places. We have noticed a monument over here, the Bijli Khan's tomb. So we also have noticed that many slums are across it. Actually, they are scattered over there, and it destroys the natural beauty of the monument. But the slums need to be educated regarding this. Yes. So by the help of you people. Don't you think something from the government can be done to educate? We are doing our best, but the government has to do something. Government is doing. You see that in the newspaper daily there are many ads regarding don't let out these garbage here and there. Government is trying to his duty. The ads are either in Hindi or in English. In both. Yes, they are in both. But the people, the slum people, they're not educated. So No, they read newspapers, but they basically they need to be educated regarding this. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. इसमें क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिफरेंट एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट। अब जैसे ये गली है, इस गली के अंदर जो टूट फूट होगी इसकी मेंटेनेंस के लिए अगर हम एमसीडी वालों के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं हमारा काम नहीं है, CWD का काम है। CWD कहती है कि हमारा काम नहीं है, ये लोकल अथॉरिटी का काम है। Here in locality we are having so many problems. You can aware the people. Yes. Why don't you go to the authorities and get it solved? Okay. So you people are young people. You can do much than we people. Okay. The MLA is in charge of the jurisdiction of RK-Puram in Vasant Bihar. Today in the morning we interviewed the residents of RK-Puram. So they said that for the last 4 days the water problem is there. We are trying to improve it. Last time there was some problem in the pipeline. So there was a little bit difficulty. And for the roads, you see MCD roads we can make it. Otherwise CPWD roads, it's very difficult. Central government. Central government. That is not under me.
We, especially MLA, we don't have any budget, but our government, they have budget. In MLA fund, we don't have any budget. For the monument? Yes. Ma'am, but you said that MLAs don't get any budget for the restoration of monuments, but the monument at the backside of our school, the Bijli Khan's tomb, is under the state government itself. We have budget only for the roads, water, electricity. We can make roads, we can put the lights, benches, these kind of things. Ma'am, you said you don't have funds. Ma'am, according to this article, it says that you have 94.73 lakhs. Ma'am, where does all these funds go? 94.73 lakhs. The MLA said that she's getting, let's say, 40,000 rupees for maintenance of her jurisdiction, but the newspaper article says that she gets about 94.73 lakhs, which is about 9 million rupees. You see, government has their own role, but you children should come up because you have also a very big role. The MLA has promised us to put up lights on the monument, and so we'll be having lightning in the evening as according to our wish, and that will present a great view, and subsequently I think so probably we'll generate tourism over there. We are going to represent India in Washington. I'll not regard it as a competition. We'll get to learn what other countries have, what are their way of thinking, their point of views. I feel kind of responsible and proud to be an Indian. Be frank and true. Okay. I know that you going there representing India is just a part of your mission. Okay. You're really going to look out for girls, right? No, not at all. Not at all. Pretty excited about seeing the Disney World, Disneyland. Wow, Bhel Puri, that's my favorite. It makes me feel proud. I feel a little bit extraordinary. I'm just proud to be a part of Project Citizen, and now I'm looking forward that I'll continue I'll continue solving the problems of the society. I'll never give it up. We're gonna tell them that, look, this is a problem in our country and we care about it, and we care about it because of this, because our past is beautiful, and you gotta care about this too. Мама у меня бухгалтер, она прекрасная женщина, понимает всегда нас с сестрой. Мою сестру зовут Александра, она тоже хороший человек, но мы с ней часто ссоримся. А мама у нас, она наш друг, вот, мы с ней все время там разговариваем так о своем, вот, и то есть, нет никаких секретов. Да, а вот скажи мне, а где вы там жить вообще будете? Мама, ты меня отвлекаешь, мы будем жить в отеле, наверное. Не верилось абсолютно. То есть, как я и поеду в Америку.
Ну, а визу когда? Ну когда вот все это делается? Уже время чуть-чуть осталось. Какая чушь меня. Я тебя спрашиваю. Ну, визу мы будем вот делать скоро. Вот, Ау. И появилось очень интересное чувство, такое чувство, что нет, все-таки невозможно, все-таки что-то должно случиться для того. Я тебе так завидую. Я рада, что ты у меня едешь, хотя бы ты. Это супер. Димочка, я тебе желаю, может быть, ты к ним поедешь, может быть, они к нам приедут. В России, в Самаре в частности, существует, на мой взгляд, очень много проблем, решение которых надо увидеть кучу проблем. Проблема дороги, проблема мусорки, проблема загрязнения окружающей среды. Со многими темами, но тема игровых автоматов была наиболее актуальной, так как эта тема затрагивала различные возрастные группы. Социально опасные группы были практически все. Тоже осознаете, что она учится в промышленном районе. И мы занимаемся проектом об игровых автоматах и проводим социологический опрос. Вот, вы играете в игровые автоматы? А вот по какой причине вы это делаете? Интересно играем. То есть уже азарт? А? Азарт. Почему не азарт? Есть такой свободный... Желание заработать деньги на части. Я в деньгах не нуждаюсь, просто хочу прийти, как провести время, поиграть. Выиграю, не выиграю. Вот мы стали зрителями того, как вы играли в игровой автомат. Вы не могли бы вот сказать, как часто вы играете? Честно, я вообще не играю. Это первый раз? Да, нет, я вообще не играл, не советую никому играть в игровые автоматы. Вот вы когда-нибудь играли в игровые автоматы? Я сама нет, внуки у меня только играют. Внуки, да? А вот вы осознанно даете им деньги или как? Ну как, он попросит, мы даем. А внукам примерно по сколько лет? Ну ему вот 11 лет. 11 и играет в игровые автоматы? Очень актуальна эта проблема, потому что на каждом шагу встречаются вот казино, одиночные игровые автоматы. В частности, рядом с моим домом как был построен игровой клуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к тому, что у вас под окнами расположено казино? Отвратительно. Здесь была раньше детская площадка. Я могла выпустить его поиграть. Здесь теперь не опасно. Машины стоят. Там могут люди выйти какие-то с неадекватным поведением. И поэтому я просто его одного боюсь выпускать. А считаете ли вы, что игромания опасна для здоровья детей? Конечно, конечно. Потому что это заманивает, эта игра, и превращает их в зависимость. Эта проблема связана со многими отраслями, с бизнесом, с промышленностью, с какой-то даже, возможно, коррупцией. Я думаю, тяжело даже придумать такую проблему, которая была бы гораздо важнее, чем это. Проблемой является и то, что все большее количество людей, в том числе и молодежи, заболевает этой болезнью. Где-то переходит какие-то разумные границы, не контролирует себя. Кто наиболее часто посещает игровые заведения? То есть взрослые, дети или же там люди более старшего возраста? Основную массу игровых заведений, вся суть проблемы заключается в том, что дети постоянно играют. Да, их деятельности. И мы, в частности, разработали свои какие-то предложения по внесению их в проект существующего закона. И, в частности, это жесткая регламентация деятельности игровых клубов. Определенная подготовительная работа, воспитательная работа и с родителями, которые недооценивают этой опасности. И мы хотим дать вам памятку для родителей. Эта памятка показывает, как нужно выявлять игроманов. Мы занимаемся проблемой игромании, социальным проектированием, и мы хотим оградить общество вот Замечательно.
Потому что сейчас это болезнь просто. Да. И не только молодежи, честно говоря. Если... Не знаю, я за то, чтобы азартные игры запретили в России, или же чтобы сделали отдельные города. Да, отдельные города такого. Здесь еще вмешана мафия. Если этим занимается мафия, то, соответственно, это касается и властей, а, собственно... Здравствуйте, Николай Федорович. Благодарим за найденное время для встречи с нами. Вот я тут читал некоторые ваши выступления, кое-где они в прессе. Хотя, конечно, азартные игры, их надо искоренять не только на территории России. Их бы по-хорошему, в принципе, искоренять бы надо по всему миру. Закон об игорном бизнесе был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Но число игровых заведений, к сожалению, на наш взгляд, в Самаре не уменьшилось. И как вы считаете, данное положение изменится ли в ближайшее время? Ну, они ведь и при советской власти, такие вот картежные клубы, они же были. Ну, и пусть не столько много, но они были. А там примерно где-то, с миллиард или миллиарда полтора налоговых поступлений только вот от этих игровых автоматов в год уходит в Москву из нашей области. Как вы понимаете, вот запретить в том плане, как это нам предполагалось, в области не разрешили. Есть только одна надежда, что, возможно, в следующем составе Государственной Думы этого лобби не будет или что-то как-то. А что вы сделаете? Вы думаете, лобби нет в Соединенных Штатах Америки? Вы что думаете, лобби нет во Франции? Или лобби нет в Англии? Везде есть лобби. Что с этим нужно бороться. И бороться очень жестко. Такой стереотип, что в России политика – это грязное дело, что это всегда какие-то скандалы, интриги. А мне бы хотелось сделать так, чтобы российский политик – это был честный человек, который может держать свое слово. На мой взгляд, дети могут решить практически любую проблему, или, по крайней мере, они могут натолкнуть взрослых на ее решение. Di sini saya seperti surga, like dream, seperti mimpi. Пожалуй, я могу назвать это небольшое путешествие. I am Sayantana Datta from India, a country which is vibrant and full of colors. My name is Vadim Bechai. I am from Kosovo. This is the first time that I have flown to the United States, and I really am enjoying it. And this is also the first time that Kosovo is taking part in a competition like this. My name is Pililelu Kele. I'm from South Africa in a city called Durban, from a school called Sitengila Secondary School. Our project was about teenage suicide. Hey everyone, my name is Laura from Dominican Republic. My name is Wafa Ahmed. I'm from Palestine. Bonsoir, je m'appelle Amersek. Je viens du Sénégal. We are delegation from Indonesia. A nivel departamental, la ordenanza número 18/27 We want it the perfect, so we can find the best solution for this problem. As he said, this problem is not a world problem, but it grows day after day, and we pray that in one day it will be a world problem. We want to solve it from the beginning. Someone came into our class and asked us, has this changed any of your lives? And every single person in our class raised their hand and said, yes, this has changed my life. So now you have an idea how bureaucracy works, huh? Yes.
From the papers, this one. Yeah, he's beautiful. Hi, baby. How are you? إن شاء الله إذا ربنا أراد عندما أكبر بحلم أول شيء إني أصبح طبيبة دكتورة تعالج أو تكتشف أهم شيء علاج لمرض السرطان، وراح أساعد الناس الفقيرين في المجتمع. يلا نجهز الشنطة. يلا ماشي. عندما أذهب إلى واشنطن أتوقع أن أرى أشياء جدا جميلة، أشياء لم أرى مثلها في حياتي. أتوقع أن أرى كثير من الناس الذين لم أتعرف عليهم من قبل، كثير من الناس اللي هم التراديشنال والريليجن تبعونهم بيختلفوا عنا. ف I will be يعني راح أكون سعيدة. I will be happy. يلا. هيا كتاب الله عز وجل. لا إله إلا الله. ماشي. أوكي. طيب وديري بالك على صلاتك. ماشي. وعلى أخلاقك وعلى مبادئك وعلى دينك يا بنيتي. إن شاء الله. تكون أخلاقي عارف تعاملك مع الناس يكون كويس إن شاء الله. أنا لما بحكي بيضحكوا علي، أوكي كل الناس تضحك علي. أنا إن شاء الله نفسي أطلع دكتورة، هاي كل اللي عارفينها، بس هم مش عارفين أنا وين بدي أدرس. أنا نفسي أدرس بلوس أنجلوس. ليه؟ لأنه بيجيبوا مسلسل الER، هو مسلسل رائع وأنا كثير بحبه. أول شيء أعطيني البقدونس، أعطيني البقدونس بعدين أحط الفرن. Today we having a traditional meal. We call it mansaf. My father cook it. My grandfather used to cook it. In our family, it's our hobby to cook mansaf. My father is a very good man. He's an electronic man. And my mother, she's a teacher. I want to be a pilot in the airlines, and I like to be another thing, like a spaceman. That's my ambition, a spaceman, to go to the moon, to help people to discover another life in the space. غير هيك ما أي شو الأغراض اللي بدك إياها مني يعني أجيب لك هدايا؟ أنت والله والله إحنا بدنا إياك ترجع لنا سالم. My father gave me advice how to take care of myself in America. He said stay away from the drugs, stay away from the bars. Actually, in the first thing when I shared this project, the 8 kids, the first thing was in our mind is to win, just winning. We didn't take care at anything else. But after that, we started to think winning is not everything. The most important thing is to change this world, to make it better. نحاول الآن بنظام المجموعات أن نفكر معا لنختار المشكلة التي نبحث بها ونعالجها بخط كبير in English. Yes. أيوة بنعرضها. School violence. Smoking. School violence. Smoking. Maybe school violence. Maybe School violence smoking. is a good problem. Yes. Okay. We vote school violence. Yes. Please write it. We want to choose the most important one. What do you think? Violence in school. كمان أهم شيء التوعية، إنه إذا وعينا إحنا الطلاب ممكن كمان هم يوعوا أهلهم في البيت، إنه هم كمان ممكن يساعدونا بحملتنا حتى إنه ننهي العنف ابتداء بمدرستنا وانتهاء بالأردن. بدنا نحكي لكم عن العنف. أوكي؟ هلا شو هو العنف؟ مين بيحكي لي شو هو العنف؟ شو هو العنف في المدرسة؟ ما حدا؟ طب فيصل احكي لهم عن العنف في المدرسة. العنف في المدرسة إنه أي طالب أو طالبة يتشاجروا مع بعض، يشتموا بعض، أو حتى الأستاذ يقوم بضرب الطالب أو شتمه. المعلمة بتضربكم؟ بالمرة؟ مين المعلمة بتضربه؟ يرفع ايده، ما يستحي يرفع ايده. طيب امتى المعلمات بالمدرسة بضربوكم؟ لما نسوي ايش يعني لما ننسى واجباتنا. لما تنسوا واجباتكم بضربوكم المعلمات؟ طيب يعني انت هسه شو بتحكي للمعلمة اللي بتضرب الطالب عشان واجباته محلها؟ بنحكي لها انه احنا من حقنا ان ما ننضرب. تعرفوا انه هسه العنف الضرب ما بصير تضرب كل معلمة ولا امكم ما بصير تضربكم. تعرفوا انه ما يعني الضرب مش للانسان الضرب. بتعرف كيف؟ طيب هسه مين فيكم امه او معلمة عمرها ضربته او بيعرف ناس عمرهم ضرب؟ ذيك مرة احنا تأخرت، بنت تأخرت على الدوام، اجت مسكتها المديرة وضربتها وحزنت عليها انا. لانها صاحبتك. كانت في بنت امها مريضة وكانت بتساعدها،
اجت تاخرت عن الحصه، اجت لما اجت عن المدرسه اجت المديره ضربتها. هلا انت بس تعملي غلط شو بتعملي لك المديره؟ بتحبسنا مرات في المطبخ لما نسوي اشياء غلط. بتسكري الباب عليكم وبتروح؟ وكم بتضلوا بالمطبخ؟ مرات بتضل من اول حصه لاخر حصه. هسه بنقدر نخلي المشروع مو بس بين 3 مدارس، لازم نزيده هذا المشروع، يعني نخليه اكثر من مدرسه، بدنا نخليه مثلا محافظات، بدنا نخلي الاردن كامله، بس نخلي مثلا الاردن نروح على المناطق المحيطه فيها، اخي مشان نخلي الوطن العربي كامل، انه ما فيش فيه تمييز ولا شيء. انا نفسي عن جد كلياتنا نصير امه واحده، شعب واحد، ليه؟ انه لا هذا لبناني، هذا اردني، هذا عراقي، هذا فلسطيني، هذا سوري، كلياتنا واحد، هذا امريكي، لا حتى الامريكي خلوه معانا. السلام عليكم. السلام. أنا الطالبة إكرام عوض الله من مدرسة الربة الثانوية للبنات. أهلا وسهلا. إحنا الآن نشتغل بمشروع التربية المدنية، مشروع المواطنة. فإذا فيك تساعدنا إنه إحنا عم بنوزع استبانات، والاستبانة بدنا نطبعها، فإذا فيك تساعدنا تطبع لنا إياها 100 نسخة ولكن مجاني عشان تساعدنا بالمشروع. شو المشروع؟ ما بتقدر تشرحوا لي شوية عنه، بدي أفهم وش القصة. هو مشروع التربية المدنية، مشروع المواطنة. الموضوع هو موضوع العنف المدرسي. في ناس كثير يعني هذا الموضوع ما بيعني لهم إشي، لكن هو موضوع مهم جدا، لذلك إحنا اخترنا هاي الاستبانة للآباء، راح نوزعها على الآباء حتى يعطونا رأيهم في مشكلة العنف المدرسي. قديش صورة بتكون؟ 100. 10 ما بزبط؟ لا 100. اللي بيعمل معروف يكمله. 50 ما بصير؟ لا 100. شو أجر، أول شيء بتاخذ أجر وثواب. أجر ثواب عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. ما في مشكلة. زي هيك زي هيك. واضحة؟ واضحة كويس. يسلم. والدك والله مصورون. يعني انت في ايام زمان، يعني لما كنت تدرس زمان كان يعني في عنف؟ كانوا يضربوا الطلاب ويضربوا، لا اليوم ما بيضربوا ولا هذول هذيك. طب ايش بيضربوكم كانوا زمان؟ كانوا يضربوا الطالب يعني عن الكسل، عن شيء، عن رايح جاي، يعني ما يدخن، يعني قصدنا كان ضرب كان تأديب انه يضربك يأدبك ولا ضرب؟ اما اليوم لا، ما في، ممنوع، الدولة منعت انه يضربوا الطالب. طيب انت بتأيد انه يمنعوا ضرب الطالب ولا؟ لا ما بايد ولا شيء، الطالب محترم، شاب محترم هو لحاله. لا ممتاز الحمد لله، الله يديم ملكنا، يديم حكومتنا، ما في. الحمد لله. الحمد لله. احنا ايش؟ 1 2 3 صبايا وشابين، فاذا احنا ذكور وإناث. بتوقع انه هذا المشروع له ايجابيات كثيره، منها انه خلانا نوحد او نقيم التمييز بين الذكور والاناث، صرنا كلياتنا واحد، نشتغل على مشروع واحد، صح ولا لا؟ We dream to change the world, to make the world better. Because children is our life. They are the future, the pillar of the future. كل إنسان بيطلع من بلده بيكون عنده شعورين، شعور الفرح وشعور الحزن وشعور الخوف، حتى 3 من الشعور. طبعا الفرح والسعادة لأنه أنت رح تخرج خارج المنطقة اللي أنت عشت فيها، فأنت رح تشوف منطقة جديدة، رح تشوف شيء آخر بالعالم. شعور الحزن لأنه أنت رح تترك أهلك. So I am afraid and I am sad and I am happy at the same time. تخيلوا إحنا سافرنا على أمريكا ونعرض المشاريع كلياتها، واجت لحظة إعلان النتائج وقالوا في المركز الأول الأردن. إيش بتسوي؟ أنا أول شغلة بسويها راح يغمى عليك. أنا بسجد لربي، أول شغلة الحمد لله. أنا راح أسجد سجدة. نذر علي يا شباب، نذر علي، إذا في عرض صار راح أسجد. طيب أنا غايب، تصحوا بصحى بلاقي حوالي شوف وزنة أكيد حبيبي برجع بغير. لا هو الإنسان حلو دائما يفوز، خصوصا Осень, ты напомнила душе
pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi camión. En el lugar de las calles, un verso hoy se escondió. ¿Dónde estás ya, mi puerta? Déjense mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura que podrá cerrarse. Vamos a escapar, vamos a bailar, la 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 la, la 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 la. Bueno, Alejandría ha sido toda la vida un pueblo supremamente amañador. La gente muy cordial, muy querida, pero resulta de que en el año 98-99 nos afectó la violencia que ha afectado a todo el país. Entonces, como ustedes conocen, a pesar de que están muy jóvenes, de todas maneras tal vez recuerdan la época del 99, el 2000, cuando hubo masacres, cuando realmente el orden público se deterioró de tal manera que todos no queríamos sino irnos de Alejandría. Dejar yo mi muchacho en la casa bueno y sano, irme yo donde la hija, donde el día de la madre, cuando esa cosa tan horrible que me avisaron, ay, que mataron a William Bedoya en Alejandría, eran 7. El trabajo con las víctimas de la violencia es algo que hago de corazón. He sido víctima de la violencia, pero no de pronto en la forma en que muchas personas la han sufrido. A mi mamá hace muchísimos años secuestraron, a una familia la hicieron ir, pero es también rico sentir el dolor ajeno, compartir de pronto el dolor del otro y ayudarle de pronto un poquito a que elabore ese duelo, a que no olvide para que las cosas no se repitan. Los niños están muy traumatizados. Pero los niños no están, nosotros no estamos haciendo nada, porque igual nosotros, como todo el tiempo lo decimos, el futuro son los niños. Y ellos en este momento, como muchos dicen, sí, yo me quiero vengar, yo lo quiero matar, pero hay otros que dicen, yo quiero saber por qué. ¿Por qué? Entonces necesitamos pues como un proyecto, que elaboren un proyecto, que desarrollen algo en lo que nosotras podamos formarnos para poder trabajar con los niños. Lastimosamente tengo que decir que la violencia tocó mi familia. Pues hace unos años asesinaron a una tía mía, se llamaba Flor Marina Vargas. Es una pérdida que creo que nunca se podrá... o sea, ella era de todas maneras una parte muy importante dentro de la familia. Igual ella ya ha dejado 3 hijas. Igual, aunque mis abuelos, mi abuelo paterno y mi bisabuelo pues fueron arrieros, ya hoy en día yo no podría decirme heredero de esa tradición y espero hacer mi carrera en medios audiovisuales. Quisiera tener una familia y no hacer lo que hacen muchas personas, que se van para la ciudad, estudian allá y allá se quedan, no vuelven al municipio. Entonces, la idea es eso. Quisiera llegar algún momento a estar aquí en mi municipio haciendo lo que me gusta, trabajando por la comunidad y viviendo aquí con toda mi familia. Es eso también otra cosa que me motiva. O sea, tenemos que hacer de Alejandría un pueblo echado para adelante, tenemos que volver a recuperar a Alejandría, tenemos que volver a luchar por lo que era Alejandría. Mi papá me enseñó a montar a caballo. Poquito a poquito fue aprendiendo cómo se debe sentar, cómo se debe manejar para que pronto no me tumbe. Mi sueño es estudiar medicina forense y no me veo ejerciendo eso con una familia, 3 hijos, un buen esposo. El futuro de Alejandría lo veo bien.
Creo un pueblo que supera esta época de violencia que le tocó. Entonces iniciamos quien quiere plantear el primer problema, Daniela. Al principio tengo que reconocer que no le encontraba la lógica a esto, pero cuando me di cuenta de la magnitud del trabajo y que era algo en general, que era algo para mucha gente, que beneficiaría a muchas personas. Otro problema. Dentro del grupo, la selección de los problemas fue algo muy polémico. ¿Cuál es más importante? Entonces, no, que las porquerías. No, mejor las cabalgatas. No, es que no me parece, mejor lo de escombros. Que, pues, y decía Proyecto Ciudadano, decía un solo problema. Creo que sería muy difícil escoger uno solo. Apoyar ese proyecto y acoger todos esos problemas en uno solo. Y a Alejandría le hacía falta un manual de convivencia, no era suficiente una norma que rija todo un departamento. Entonces el día que nosotros fuimos, por ejemplo, al consejo, fue una sensación, mejor dicho, no sabíamos cómo nos iban a recibir, si nos iban a decir, no, estos pelados que van a hablar aquí. Nosotros estamos elaborando un plan de acción y entre ese plan de acción está contemplado muchas cosas de las cuales necesitamos la ayuda de ustedes como consejo municipal. Entonces está programas radiales y dar a conocer o socializar el manual de convivencia, que es poca la gente la que lo conoce. Y ustedes, como tienen autoridad en el municipio, nos pueden colaborar con eso y es base fundamental del proyecto que nosotros queremos hacer. Es primera vez tal vez en la historia del municipio que jóvenes se involucran en solución de problemas de la comunidad. Mi pregunta concreta es, ¿a ustedes qué los motivó a iniciar este proyecto ciudadano con tan buen beneficio para el municipio de Alejandría? Algo importante es también que nosotros también como jóvenes tenemos derecho a decidir sobre las cosas del municipio, que no solamente lo hacen entonces los que trabajan en una administración o algo, sino que toda la comunidad tiene derecho a participar en las decisiones de una comunidad. La pregunta mía es sobre las cabalgatas, que hay veces sí tiene que intervenir la policía porque esto se le sale de las manos a la personería y a la inspección de policía. Es que esa es la intención inclusive de este proyecto, que nosotros elaboremos una norma, pero que seamos todos un equipo. Me parece muy merecido felicitar a todas las personas que han intervenido en este proyecto y que acuden al ente legislativo para elevarlo así a ley municipal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Es que nosotros vinimos a mostrarle un arduo trabajo que nosotros hemos hecho con Proyecto Ciudadano. La idea es que lo conozcan, que las cosas no se queden plasmadas en... ¿Y cuánto vale? No, tranquilo. No, nada. No. Tranquilo, es para que lo compartan con su familia y que nos colabore, eso sí, cumpliéndolo. Leyéndolo, practicándolo. Queremos ofrecerle y que ustedes nos brinden la colaboración para el cumplimiento de lo que dice aquí. ¿Listo? Mira, listo. Luisa, me siento pues muy orgulloso de usted por todo lo que ha hecho acá en Alejandría, especialmente con el proyecto ciudadano. Le doy la bendición, hija, Padre, Espíritu Santo, que le vaya muy bien en ese viaje y que vuelva como Dios y la Virgen lo permite. Yo creo que los jóvenes somos tanto el presente como el futuro del mundo y del país, del municipio. Yo creo que los jóvenes sí podemos cambiar el mundo y hacemos ideas colectivas, se puede tener un mejor mundo y podemos de pronto el mundo que nosotros queremos. Seorang guru di salah satu departemen agama
bagi saya adalah seorang kepala rumah tangga yang sangat baik. Ibu saya adalah ibu yang sangat baik. Walaupun kadang bawel-bawel dikit, tapi ya pisangku belum masak. Saya mempunyai adik kecil namanya Anggit Yustiawan. Dia adalah seorang adik yang lucu. Ya. Sepeda itu bagi saya udah peninggalan dari kakek saya dan saya harus merawatnya dengan baik. Kelas 1 malah belum, kasihnya kakek kelas 2. Waktu saya naik sepeda happy juga, walaupun kadang-kadang remnya blong. Waktu remnya blong itu waktu di Bangjo tiba-tiba lampu merah. Kami bisa lebih hebat dari laki-laki loh, kita bisa. Butuhnya kami anggar di sekolah itu fencing itu di sekolah itu malah lebih banyak. Ya, tentu aja bisa kalau mereka punya kemauan gitu aja. Pokoknya nomor 1 tuh niat gitu. Nah, sorry. Mengangkat tema tentang menurunnya produktivitas kerajinan perak di kota gede. Tema ini kami dasari dari teman kami yang ya emang penghasilan orang tuanya tidak sebanding dengan kehidupannya, tapi menurutnya perak di kota gede itu sudah bisa terlihat, Bu, sejak krisis moneter tahun 1997, Bu. Topik merasakan itu. Ya. Topik merasakan itu. Nah, tetapi tidak cukup hanya dari topik ya. Kalian nanti apabila kita sudah mulai kerja, kalian juga harus bisa mencari informasi dari teman-temanmu yang lain. Kita lebih sering bagi nimbrungnya di sekolah sama lingkungan pengrajin perak sendiri. Jadi begini, kalau kita melihat persoalan pajak PPN 10% ini, saya pikir sebagai seorang orang yang berjualan perak di Indonesia, kita akan punya saingan dari negara-negara lain, seperti negara-negara yang bersangkutan tidak menerapkan PPN 10%. Selamat siang. Bapak di sini udah berapa lama? Kalau saya sekitar 6 tahun. Mereka misalnya pengrajin perak itu waktu kita pertama kali cerita, kami mau membahas tentang penurunan produktivitas perak, kami pengen ngangkat ini, siapa tahu bisa nemu solusinya. Wah iya, senang banget, mereka langsung antusias, mereka sangat support gitu. Wah, sibuk Pak. Iya. Boleh ganggu sebentar Pak? Boleh. Saya diajari sama kakek saya. Turun-temurun Pak ini? Ya, temurun. Tapi udah di akhir saya, paling akhir Bapak. Nggak ada yang lanjutannya, nggak ada. Itu saya, keluarga saya. Contoh saya kerja teng perak mboten nggak? Untuk anak kula langsung kerja perak salah, ini dodol liyo. Ini kan yang tua dulu. Katanya itu kemarin habis gempa itu loh Bu. Kemarin habis gempa itu katanya pengrajin perak tuh berhenti jadi pengrajin perak. Sekarang jadi TKI di Malaysia. Kasih tempat buat usaha, dikasih. Kita itu nanti pergi ke DPRD. Kan mereka itu kan lembaga pemerintah. Oh iya benar. Lagi pula kan mereka wakil rakyat. So kan kita dapat. Yang pada kesempatan pagi hari ini dibimbing langsung oleh Ibu Nila, Kepala Sekolah. Adik-adik sudah melakukan kajian penelitian khususnya untuk para pengrajin perak di Kecamatan Kota Gede.
Kami di sini menitik beratkan masalah tersebut itu pada pajaknya. Kemarin tuh ada berita barunya, sehabis gempa kemarin 27 Mei 2006 kemarin, ternyata banyak pengrajin perak yang berhenti jadi pengrajin. Banyak pengrajin itu sekarang malah jadi TKI di Malaysia, Pak. Dikasih tempat buat usaha, dikasih modal, diberi fasilitas. Ainun tadi sangat bagus ya. Kalau ada yang kemudian ke luar negeri, masukan-masukan adik-adik tadi, catatan-catatan kritis itu untuk pencabutan PP nomor 43 tahun 2002, nanti kami sampaikan kepada DPR RI. Nah, DPR RI lah yang nanti akan mengkritisi dari pemerintah pusat. Karena levelnya yang setingkat adalah pemerintah pusat. Belajar yang rajin. Dan moga-moga. Ya. Nah, sekarang karena anak kecil aja udah berani ngangkat-ngangkat ke pemerintah kok. Masa orang dewasa nggak berani gitu. Jadi ya mereka sekarang Waktu saya masih kecil dan sebelum lahir, Kota Gede itu yang namanya Perak sangat terkenal seluruh dunia. Kota Perak namanya ya, Kota Gede itu Kota Perak, belum ada yang lain-lain. Berkenaan dengan akan keberangkatan Anda ke Washington DC, selain saya gembira, saya tidak bisa melupakan Anda, saya syukur. Jadi di sekolah Muhammadiyah ini tidak sekedar agar otaknya cerdas, pandai tidak, tapi juga moral, akhlaknya bagus, imbang antara lahir dan batin, harus imbang jalan dan bermanfaat hidupnya, hidup bagi diri, keluarga, masyarakat, negara dan umumnya. Ya, Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakaltu 'alallah. Gila, Washington DC ngimpi kali ya. Tapi ya itulah nyatanya, saya sangat bahagia. Sini Dek. Kali surprise buat saya, surprise buat keluarga saya dan bantuin. Good. Ya, jauh atuh tenan Amerika itu. Ojo lali ya. Iya. Tentu aja mereka langsung, wah Ainun bisa ke Washington, wah bayangin aja masa anak pertama kami, wah bisa, kan seneng banget gitu deh. Kan istilahnya buat keluarga kami kan bukan keluarga yang istilahnya bukan keluarga yang kaya ya, cukup aja. Ya namanya pergi ke luar negeri itu kan ya mesti ya seneng banget gitu loh. Which problem did you take? The problem of gambling. Gambling. Oh, gambling. Yeah. You go to a lot of casinos there? Yeah. Well, I was born in Kyrgyzstan. I'm not really from Russia. My parents are. I know that my ancestors came from Russia. Soccer program. I think it's gonna be pretty cool. Talk to the kids and share some news with them. What's going on there now? What I missed. Okay. Imala sam neke predrasude o pojedinim ljudima, nacijama i tako. Ali nakon što sam upoznala svu tu djecu iz cijelog svijeta, shvatila sam da smo svi mi isti, samo što kulture nam se razlikuju, običaji, ali svi smo mi u suštini jedno ljudi.
sligato. Yes! Jackson. Listen, at the end you will lose. Why? Okay, Yeah. come on, play anything. Yes! Hey! Good Arab, you are the winner. Good Arab. It's hard to see you crying. Jordan! Let's play in teams. Let's take that one. That one? Yeah, Him? sorry, yeah. Where are you? Friendly match. Good save. Okay. Sénégal dëkk bu spécial la si africain yi loolu moom dëgg la parce que boo nee Sénégal da ngay waxaale Ross Béthio. Je vis ici à Ross Béthio. J'ai né dans ce village. Je vis ici avec mon père, ma mère, mes grands-parents, mes petites sœurs. J'adore de tout mon cœur et aussi du village. Il y a des problèmes qu'on ne trouve qu'en Afrique parce que le problème de la pauvreté. Quels sont donc les problèmes que vous avez recensés dans la communauté rurale de Ross Béthio? Awagay? Le paludisme. Le paludisme. Est-ce qu'il y a un autre problème aussi plus important dans notre communauté? Ahmed Sek. La vente des médicaments dans les rues. Parce que si on est malade et on vous donne des médicaments qui ne sont pas bons, vous allez être plus malade. Alors, c'est un problème très saillant aussi. Monsieur, il y a aussi le manque d'eau courante à Ross Béthio. Le manque d'eau courante à Ross Béthio. Parce qu'ici à Ross Béthio, on n'a pas de l'eau potable. Alors, comment on peut imaginer que le lac de Guerre, qui est à 26 km de cette localité, et c'est ce lac de Guerre qui alimente pourtant la région de Dakar, alors que nous, à Ross Béthio, on ne peut pas avoir de l'eau. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est donc le manque d'eau potable à Ross Béthio qui va donc cause donc le thème de notre portfolio. ñun ndox mi ni naan moo baaxul ñun ndox mi set lañ bëgg fii ndox mi fi nekk mbaa mi se leen ñuy puub se leen ñuy saw se leen ñuy def yëpp seen besoin yëpp se leen koy def lii moom ndax lii moo ñu jox bilharziose jox ñu choléra ak biir biy daw yëpp lii moo ñu koy jox. Le manque d'eau touche à ma famille parce que chaque jour, moi je vais dire comment je vis ce problème. Parce que chaque jour que je descends de l'école, je prends ma vieille charrette et mon cheval, et sans oublier le fil ou mètre d'eau, et partir au marigot pour amener d'eau. Et en l'amenant à la maison pour avoir une eau potable. Ma Ross Béthio dama ko yéene mu nekk village bu développé village boo xam ne am na lépp ndox meek dara du fi manqué daal. Le manque d'eau potable, c'est l'épine même du problème. Il y a des maladies qu'on peut attraper en consommant l'eau et des maladies qu'on peut attraper en étant tout simplement en contact avec l'eau. La seule chose qu'il faut faire, ne soyez pas en contact avec l'eau. C'est sûr et certain qu'il y a des œufs là-dessus. xale yi collège xale yi rek ngay dégg doo dégg mag mi de xale yi rek waaye loolu baax la sax la si ñun. Bonjour. Ça va, asseyez-vous. Ma classe nous a confié de vous poser quelques questions sur le problème de l'eau à Ross Béthio. Qu'est-ce que l'État a
fait pour résoudre ce problème? Beaucoup de choses. L'État a fait beaucoup de choses. On va aller dehors, je vais vous montrer ce que l'État est en train de faire. Vous voyez, ça, le château d'eau qui est ici construit, ainsi que ce bâtiment, font partie d'une série d'infrastructures. Nous avons toujours entendu beaucoup de promesses jamais tenues. Quand peut-on avoir de l'eau potable à Rosebeach? Dans quelques mois. L'imam aussi, ce matin aussi, on est parti voir l'imam. Il nous a dit comment l'eau est importante dans la vie d'une personne. Et il a fait des prières aussi pour que l'eau potable est à Rosebeach. Akakadirihi. Man ak samay morom ñu nekk ensemble ñu ànd dem fenn la moo tax sama projet di gañ parce que dama leen di expliquer man li ma jël. waaw oui ma la moo tax nga wax kii su ma demee Amérique may sol ay sër yow ñooñ fa nekk di sol ay kii. ay yére waaye wolof nga te comme que wolof nga soo demee da ngay topp sa naskan boo toppee sa naskan di julli di woor di jàpp ñu xam ne yow mii doomu wolof nga. Aïssa bul fàtte li ma la wax de dégg nga. waaw du ma ko fàtte. Je suis content d'être sur les 8 qu'on a choisis pour représenter le Sénégal, bien notre continent. Daouda, kay. waaw kontaan naa Daouda yow kontaan naa si yow bu baax. li ma lay conseillé soo demee Amérique na nga góorgóorlu quoi ndax wuti xam-xam rek moo lay yóbbu foofu quoi. Est-ce que notre vie, la vie que nous vivons au Sénégal et la vie que les Américains vivent chez eux, il y a une différence ou bien c'est la même? Rosebeach ñu ngi yaakaar ni daan am robinet ba tey jii ba léegi am ñoom ba tey château d'eau bi mënuñu la wax ndax ban jour wala ban date mënuñu la wax date fixe bu muy pare. dama génn après ma mobiliser école bi yëpp 4e ak 3e ñëpp ma mobiliser leen ni leen foog ñu def marche pour léegi li ñuy laaj ñu mën ñu ko jox problème mu ndox bi. léegi doo gis benn mag bu ñëw naan mi ngi def marche wala benn mag mi ngi ñëw naan mi ngi kaas pour lii am. tant que jiitaluñ si xale yi loolu du am te xale mooy kii réew mooy yori réew ëllëg. About presenting, but I think some of my teammates are. According to the American Obesity Association, almost a third to 6 to 19-year-olds in the U.S. are overweight. This is a problem that's becoming an epidemic. Luckily, there are many alternatives that can address this problem. By eliminating 80% of the trans fat now, we can ensure that the majority of the harmful substance will be removed, and we will not cause the school board any financial difficulties by proposing a total ban. There will be less heart disease victims, and the obesity level in our school district will drop. We want to gain support from the 25,000 students in our school district. What do you think makes a country developed? Is it big buildings, broad highways, and modern infrastructure? Yes, but what makes it really culturally glorious are ancient monuments. The problem which really touched our hearts was the ancient monuments which we found at the back of our school in a very neglected state. That charity begins at home. If we want people to do something, we will have to do it first and set an example for others to follow. Their children heartily helped us, thus supporting us to win over the adults of the community. We are optimistic that we will achieve success in our efforts. Thank you. The
As far as winning is concerned, we surely hope, we keep our fingers crossed that India would win. Rosbeccio est un village qui se trouve à 50 km de Saint-Louis. Le manque d'eau potable est un problème qui préoccupe l'ensemble des populations de cette localité. Depuis plus de 10 ans, les autorités gouvernementales ne cessent de faire des promesses concernant l'élaboration de politiques alternatives pour pallier à ce problème. C'est très frustrant. Organiser une marche pacifique pour montrer qu'à Rosbeccio, les populations souffrent et souhaitent que leurs problèmes soient réglés. What made you decide to pick this problem among other problems in your community? Mais on a constaté que parmi tous ces problèmes, l'eau était le problème qui est le plus important. In our team, we have both Christians and Muslims. So we work with each other. There is no problem at all. هنالك الكثير من أنواع العنف، ولكن هذه أهم أنواعها: عنف جسدي، عنف نفسي، عنف فكري، إهمال. وقد وجدنا أن العنف يوجد في 3 حالات: طالب ضد طالب، وطالب ضد معلم، ومعلم ضد طالب. وفي النهاية ومن أهم الأشياء اللي استفدناها من المشروع معرفة حقوق والواجبات، القدرة على التعايش، معرفة كيفية التأثير في أصحاب القرار. We must protect these children and we must give these children a lot of attention, me and you and teachers and headmaster. I don't need to win. Just I need to say, yo, Jordan is here. %47% of teenagers are the users of gambling automatic machines. It will take you 5-10 minutes to get to the nearest gambling automatic machine. Prove to the importance of the problem. Gambling business is more profitable than trade and fast food. Advertisement in the underground is aggressive. If you are not lucky, go and play jackpot. Gambling automatic machines are especially dangerous for people who have a secondary education, 42%, but other categories of educated population are also in danger. Why do we, adults, hope to become rich without working, as in the land of fools? You know, we all know that in Russia, gambling business, like in many other places, is connected to mafia and criminals. Did you think that is dangerous? We were interviewing a group of people when they were playing automatic machines, and a group of strange people tried to attack us. Maybe, I don't know what they want. Very good job. Very good. We are from Yogyakarta, Indonesia. Yes! Then we start to investigate this problem, and we have found the main cause of the problem is monetary crisis in 1997 and government rule number 43, year 2002. And our first solution is to reconsider the government rule regulation of giving 10% tax on the raw material of silver. The tax make the silversmith difficult to get back their financial capital. So the tax also give the negative effect on the production and the selling price. In order that our plan can be realized, so there must be support from decision maker. If there is disagree, we will make them sure by explaining the benefit of our plan. Thank you very much. Organizovali smo humanitarnu akciju za djecu s posebnim potrebama za Novu godinu. Nema adekvatnog oblika tretmana od rođenja do odrasle dobi. Da većina ljudi, zanemarujući manji broj nezainteresovanih, nije dovoljno edukovana i nije prije razmišljala o ovom problemu, te da trebaju biti informisani, te bi se njihov stav vjerovatno veliko promijenio. Pod 2. Organizovali smo potpisivanje peticije za građane i prikupili oko 200 potpisa. Ovo je slon, a ovo miš. This is an elephant and this is a mouse. Slon je u stvari vlada. Elephant is a sort of like a government, symbol of government. Mi smo miševi. We are mouses. Bio bi presretan, ne samo, to ne sretan zbog toga što sam pobjedio, nego što znam da ću pomoći toj djeci, da će me svi drugačije gledati. There were too many people in this room, so I was scared a little bit like this. Nos encontramos con la ordenanza número 18 de septiembre 27 de 2002. En esta ordenanza, nuestra asamblea departamental
acoge el Código de Convivencia Ciudadana. Nuestra propuesta de política pública está basada en apoyar dos políticas públicas existentes, una a nivel nacional y otra a nivel departamental. Entonces ya el grupo como tal empezamos a trabajar con la administración municipal. Uno de los logros fueron que no solamente nos vinculamos con la administración para el proceso, sino con la fuerza pública, sector privado, sector público. Este es el manual de convivencia que tenemos a nivel municipal. Estamos orgullosos de tenerlo, de saber que la comunidad lo está conociendo, de que la comunidad se apropie de él y sobre todo de que no vuelvan a incluir en la norma. Sí, creo que si no la podemos ganar, todo es posible. Los ánimos están puestos en que vamos a ganar. We send letters to the government. We send letters to our king. We want him to stop this problem. I like Jordan. The Jordan one, hitting small children is, I think, not acceptable by the community. Drastic. Senegal, Jordan, and Russia. But I think Senegal has the biggest problem. صوتت للهند لأنها عشان تكون مشروع الأكثر شعبية وكان شيء عظيم يعني إنه صوت لهم لأنه كان مشروعهم فعلا رائع لدرجة كبيرة لأنه كان بيخدم بلدهم وبيخدم العالم كمان عشان النظام. I like the one of Indonesia because the silver crafts, they showed the graph on their boards. So it had gone like this. I've seen a lot of really important topics today from the other countries. Child labor, getting plumbing because they have to walk a mile every day to get their water. I think that one of them should win the Project of the Year because I think banning trans fats is important, but I think that theirs should come first. As you remember, on the first day of our event, we asked all of the students to view film clips and the portfolios and to make a student's choice of the project that represented what Project Citizen had meant to you and your school. And I'm pleased to announce and invite to the stage the team from Senegal, Ross Bethio Middle School. Their problem, access to potable water. We were about to call the name of the student's choice. Our stomachs were tingling and we're like, oh my gosh, are we gonna win? But when Senegal won, we were so happy for them. You know, they really deserved it. They did better than us. Bi neexee ñun ñooy premier kontaan na te ñun ñëpp kontaan nan moom vraiment kontaan nan trop sax. Rentrer à mon village, à mon pays natal, j'informerai mon père et je lui dirai qu'on est le meilleur dans tout le monde entier. doy waar la moom dafa kii daal dafa neex ñëpp kontaan nañ ci. Il y a un proverbe qui dit que l'eau est la base de tout. Sans eau, les personnes ne pourraient pas vivre dans de bonnes conditions. Et cette eau qu'on doit boire doit être une eau potable, mais aussi une eau qui nous apporte du bonheur. On va lutter ici de toutes nos forces pour avoir de l'eau potable. Pa naš projekt je kao prvo, naš projekt je, znači, tiče se ne samo nas, ne samo našeg grada, naše države, nego čitavog svijeta. Kenapa kalian harus mendengarkan aku?
Karena aku juga orang, aku kan juga manusia. Aku punya pemikiran sendiri, aku juga punya keinginan untuk merubah dunia gitu loh. Jadi ya jangan apa ya? You can't just let the adults say, okay, this is the world we're giving you. We have to actually step up and say, okay, this is the world we're going to make for ourselves. We need to take control now. Exactly. Creo que la gente uno pasa y la gente lo mira como, bueno, este muchacho este es uno de los que hizo el manual de convivencia, ¿cierto? قوتنا وكل إرادتنا رح نحطها في هذا المشروع لحتى فعلا نفوز ونثبت حالنا ونثبت وجودنا في هالعالم. It makes me feel really proud that I've influenced people around me, changed their point of view towards the good. I mean, it makes me feel really good inside. Конечно, то, что наш проект доходит до такого высокого уровня взаимодействия, это придает мне сил, уверенности в себе, в том, что я что-то действительно могу сделать. Yo chico de mi barrio, donde deprisa vas así, pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción, en qué lugar de las calles un verso hoy se escondió. ¿Dónde está ya mi puerta? Llega entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura que podrá cerrarse. Vamos a escapar, vamos a bailar. La 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 la. La 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 la. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio.